is GH Libya TV. This TV is fantastic. Watch the program clearly and subscribe. All what we need from you is just click the button and subscribe. Whatever we do, you receive it. This TV station is perfect. We love you. Hello, you are welcome to information segment on GH Libya TV. This is another edition of the news segment on your number one and reliable source of information here in Libya. The stories making headlines. The authorities arrested 36 foreigners for looting electrical cables. Egyptian human trafficker responsible for a trip that led to 7 dead under arrest. The Government of National Unity leader or the head, Mr. Beba, says his government will give land plots and bank loans to young Libyans. Due to that, the Savings Bank confirmed commitment to Beba's initiative regarding loans. This and many other stories that we have for you. Stay tuned and enjoy the program. And if you're new here and you are not subscribed, please do well and subscribe. When you subscribe, don't forget to click on the notification bell to be notified anytime we upload a new video or a content here. Welcome back. Now the news in detail. The Criminal Investigation Agency has arrested 36 foreign workers of Egyptian and African nationalities for allegedly looting and smelting electrical cables. A security squad south of Tripoli stormed a hub for a gang cutting electrical wires in the Saadia area and selling them, causing damage to the electricity network. A statement by the Interior Ministry confirmed on Friday. The operation was carried out in the cooperation with the Azazia Criminal Investigation Department and the Western Region Operations Room, the authorities said, noting that inquiries into the incident remain ongoing to hunt down other gangs. GH Libya TV. Now, in another story, the Eritrean police on Saturday said that they have arrested an Egyptian human trafficker wanted to organize a dangerous migration journey that involved 287 migrants starting from Libya. According to the Eritrean authorities, the migrants were suffering from brutal weather conditions when the Coast Guard rescued them on January 25th, confirming that 7 of them lost their lives to hypothermia. The police of Agrigento in Sicily said in a statement that the migrants were packed on board a 16-meter boat in inhuman conditions. The victims, who were Bangladesh nationals, died as a result of hypothermia due to the inhuman conditions of the voyage. The 38-year-old smuggler, identified by the survivors, had previously been sentenced for human smuggling in 2011, according to the Italian police. Now, in another story, the Government of National Unity to launch home loan program next Sunday with 0 interest rate and 150,000 dinars for each loan. Registration will be via a dedicated website. The Libyan Prime Minister Abdelhamid Beba has promised to start on a Sunday the process of distributing pieces of land and bank loans to young people, in addition to medical insurances and salary increases for different group of people. Speaking at Mata Square in Tripoli on the 11th anniversary of February 17th revolution, Beba said
his government will start giving medical insurances to the retired, and the rest of the groups of people will follow next, adding that his government will give 50,000 plots of land via the Savings and Real Estate Investment Bank and 100,000 apartments of the unfinished building project with loans for the young Libyans. Mr. Biwa said his government will raise the salaries of Interior Ministry cadets after it had done the same for healthcare and education employees, vowing to keep marriage funds allocations going and promising that mitre families benefit from the Resistance of Law 01 of 2014 started from last month, January 2022. He also confirmed that a committee was formed to follow up on the treatment of the injured inside and outside Libya with a budget of $1 billion. We aim to hold elections in June, and a new roadmap will be announced on Sunday. We are with the elections and against transitional period. We call on the members of the House of Representatives and the High Council of States to listen to 3 million people who want election. No going back to war or conflict or division, he explained. Now, regarding the promises made by Mr. Bieber during the celebration of the 17th February Revolution anniversary that took place in Tripoli last week. According to Mr. Bieber, he said his government is going to grant the young Libyans loans and plots through the Savings and the Real Estate Development Bank. Now, according to the information on our table from this bank is saying that the Savings and Real Estate Investment Bank has confirmed its commitment to the initiative introduced by the Prime Minister Abdulhamid Beiba regarding facilitating financial loans for youths. It noted that the information is shared online on the term and requirement for lending or the start to receive files of those wishing to benefit from the services is baseless. The ministerial committee overseeing this matter will commence work on Sunday to prepare the main features of lending, required conditions and documents, which the bank will announce once approved, the bank said in a statement Saturday. So the promises that the Mr. Bieber made at the Mitre Square during the celebration. Now the bank has confirmed that the proceedings or the program will start as soon as Sunday, and when everything was done, they will publish them. So those who were confused that they were saying it cannot be possible, they should stay back and see what will happen. From the Savings and the Real Estate Investment Bank confirmed. GH Libya TV. Now, in another story, the Presidential Council head, Mohamed Menfi, has called on the European Union to cooperate in a illegal immigration file, saying it is draining Libya's security and economic resource. Libya should not be made a guardian of Europe in light of its difficult circumstances. Menfi told the European Union Council head Charles Michel on the sidelines of the Sixth African-European Summit in Brussels on Friday, according to a statement by the Presidential Council. The Presidential Council head reiterated the need for joint action to ensure or to secure the maritime borders,
with the European Union. He stressed the need to take into account the conditions of migrants and ensure respect for international human rights laws. Above the summit outcomes, the two sides discussed Libyan-European relations, including prospect of cooperation and the EU's contribution in all fields to support security and stability in Libya. Now, in another story, the media office of the Prime Minister, who is designated by the House of Representatives, Fatih Bashir, said a sorting out committee had started going through the applications of candidates for cabinet ministers' positions. The media office added that the committee will sort out the CVs and evaluate the applications as per the criteria set for each ministerial positions and according to the laws, after which the nominated names will be shared with judicial authorities to ensure they have no criminal or security records. Bashir had previously said he was in contact with the House of Representatives, High Council of State, and civil society, as well as other relevant professional and academics, especially the youths, in order to form a government that represents all Libyans. So, guys, this is the information. Don't forget, this government is a designate, the one that the parliament chose for their last sentence after the government of national unity. Abusua yana ye ho emra ye ba fe ye bedani akire ede ama ewo akan kasa mu anase Ghana kasa mu. This is GH Libya TV. This TV is fantastic. Watch the program clearly and subscribe. All what we need from you is just click the button and subscribe. Whatever we do, you receive it. This TV station is perfect. We love you. Abusua ye ba mo akwa aba GH Libya TV so se ene di kan a hwe ndwumade na o meka ndwumade ho na wakreke subscribe button no o kreke a mesro memo we mfiri kreke adoma no so sai be ye na abiri bia ye di ndwumade beba no wonso ebe mo notification na so watumi abekan ndwumade ho ana ndwumade bia ye be ye wo live no wonso ubenya prompt na so wabekan ye ho na brani do nyina wonso wahunu de ekoso ewo oman emu na ensema ene ye de ebeto dwa no akiremu a eye Libya for empanimfo anase asradom ache ahoho emako aduasa ensia mekire 36 a wochirema bimu efiri eye Egypt manmu a dwumade wodi ni se eye enkanea ahoma mekire electricity cables bi na wonde akɔhye empatamu baabi a wonde wondwumade wodi a ne se cables no ananhoman na wonde etwitwa na afei wokoton ana wodidi dwuma foforo na wei na fofie anto ata me no ekase no empanimfo ensa akoso wo mu kua wodo akogina emra ano na wokyiremu a sa dwumadi wobekoso abosa dwumadi no ho ban efrise saafo no ama enkaneasem ato ape ewo emaimu ne emiamia hodo bebre no sa dwumadi we ya ahoho binom de wo ho agimu a dwumadi wodi ewo mpatamu ho no wokyiremu a baabi etese Sadia ene Azazia mpatamu ho de ade a sa dwumadi no ekoso ewo ho pa enteme no kase no wo se wotu aginatuku a woye investigation na say criminal investigation department a ewo Azazia ena wobo won amane a wonso edi wonan esi form ameno kase no wache enipa etise wokyirema wodo kugina asendibia na afei wahwe na emra no ene won adi sedia etie na wo ensemfufuro mu nso no Italy asrado no akyiremu a wache abrantie bi a wadi emfie aduasa enwoche a wokyiremu a abrantie ne dwumade a wodi nyina ne se ono de ni oboa amanfo ekọ ensuo so na wokyiremu a enche ye kura busumi baako a etwa mu da na etoso adunu enunu me kyere 25 January no
pia machine bi efiri oman Libya mu ma ekopie ensuo so a nipa bɛyɛ sɛ enson kora ɛfa mu ɛhwere wɔn kwa na nipa wowom no dodo ɛbɛyɛ ahanu ne aduwɔtwe enson no kyerɛ 277 na wɔkyerɛ mu a kwan a ɔpanin faa so ɛboa nipa ya no ɛne kwan a ɔfaa so de wɔn si nsuo so no yade ɛntwa yie koraa na wɔkyerɛ mu a yade a na wɔn hwehwɛ nipa ɛte sɛ akyi akwan akyɛ paa bɛyɛ sɛ ɛmfeɛ mpem 2 ne du baako no mu mekyerɛ 2021 mu ɛna wɔkyerɛ mu a wɔde wɔn asi fam a wasɛntɛnse abrante a wɔhwɛ sɛ saa dwumadi obetwa so nanso ɔno na yɛkasa no ɛnyɛ ade a wɔtwa dwumadi no so ɛno nti ɛnkra efiri Italy man mu ɛba akyerɛ mu a wɔn sa aso ɔpanin mu a ɛyɛ nipa a wopia wɔn no ɛna wɔboa ɛma wɔn sa ɛka mpanin a wɔkyerɛ mu a esan trauma ne haw ne kwan a wɔfaa so ɛde saafo esi nsuo so no ɛyɛ ade a etia nipa fa ho die na ɛyɛ ade nso a na ɛntwa yie ɛnam so ɛma sɛ de wɔkyerɛ mu no nipa bɛyɛ sɛ enson deɛ ɛhwere wɔn kwa ɛma bebree nso no haw ɛne yare ahodoɔ na ɛna dodoɔ na akɔmu adodoɔ na agu so ɛgye ayarehwɛ na wɔkyerɛ mu a wɔn a wɔdi saa dwumadie saa ɔpanin no yɛ obi a ne dwumadie a odi ɛwɔ ɔman mu ɛno nti nkra efiri Italy ɛman mu asraado no mu akyerɛ mu a wɔn sa aka ɔpanin a wɔde no akɔgyina mmara ano a wɔkyerɛ sɛ wɔbɛhwɛ ama mmara no ɛno no adi pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ ɛteɛ ɛwɔ ɛhɔ nso wɔ nsɛm foforɔ mu nso no ɛyɛ aban a ɔhwɛ ɔman yi so mekyerɛ the government of national unity no a ɛnkyɛɛ naano mmarahyɛbadwafoɔ nso ɛkɔyie ɔpanin foforɔ sɛ ɔno so ɛmɛhwɛ ɔman yi so no wɔ naano dwumadie ɛne ɛyɛ anniversary kɛse a ɛkɔɔ so ɛwɔ ɔman yi mu no ayɛ a afe ne afe biara wɔdi saa dwumadie no ɔpanin ɛde nsɛm bi ɛto dwa ɛyɛ Mr. Beba ɛde nsɛm bi ɛto dwa sɛ wɔbɛhwɛ na waboa na n'aban no deɛ ɛnya de wɔbɛsɔre akonnwa so na ɛfiri sɛ wɔwɔ nhyehyɛeɛ papa ɛde ma mmabunu ne mman ma ɛwɔ ɔman no mu na wɔ saa dwumadie no mu na ɔpanin no ɛrekasa no ɔde nsɛm bi ɛto dwa sɛ wɔbɛboa na wɔde ɛyɛ nsaase no bɛpem bɛyɛ mpem 15 ɛna wɔde ɛbɛma ɛyɛ Libyafoɔ mmabunu no afei loan ahodoɔ a wahyehyɛ sɛ wɔde ɛbɛboa mmabunu no na wɔde bi asisi adan na wɔn nso ɛde bi aware a wahyɛ wɔn a waware deɛ n'ase no ɔsɛ ɛyɛ ade a wɔgu so a wɔbɛhyɛ mu kana paa wɔde Libya no sika no bɛyɛ sɛ mpem anaasɛ ɔpɛpɛpɛ 35 ɛna wɔde ɛbɛboa saa dwumadie yi a wɔbɛhwɛ sɛ saa dwumadie no nyinaa nso ɛbɛtumi akɔ so na wɔkyerɛ mu a ɛyɛ kwasiɛde yɛ no mekyerɛ ɛne ne ɔkyena yɛ mu no ɛyɛ ade a saa dwumadie no ɛkɔ so dedenden a wɔde registrations no nyinaa ɛbɛhyehyɛ so sɛ ɛbɛyɛ na wɔn a wɔbɛnya mu akwanya anaa nhyehyɛeɛ a wɔde ato hɔ sɛ wɔde bɛboa na obi biara wɔbɛnya mu akwanya nso no wɔbɛhyɛ aseɛ ɛde saa dwumadie aba ɔpanin ɛde nsɛm nyinaa ɛto dwa ɛwɔ Malta Square ɛwɔ Tripoli abere na anniversary no anaasɛ the 11th anniversary a ɛfa 17 February revolution a ɛkɔɔ so bɛyɛ sɛ mfeɛ du baako akyi ni no na saa dwumadie no ɛkɔ so na ɔpanin ɛde saa bɔhyɛ ɛne saa nsɛm nyinaa ɛto dwa na wɔ ne nkasa yɛ mu no ɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ nsaase bɛyɛ sɛ mpem ahenum anaasɛ 50,000 plots a ɔbɛkyekyɛ no ne nyinaa no wɔbɛkyekyɛ afiri ɛyɛ the real estate investment bank na sika nso a wɔde bɛkyɛ no nso bɛyɛ sɛ ɔpɛpɛ ɔha Libya sika no mu no nso wɔde ne nyinaa ɛbɛma na wei ɛna me no kasa yi ɛnɛ de yɛ no nkra a ɛfiri the investment bank nso abɛka yɛn nsa akyerɛ mu a wɔn nso akyerɛ sɛ saa abere ɔpanin ɛde saa nsɛm ɛto dwa no nipa dodoɔ na ɛka sɛ ɛntumi nyɛ hɔ ɛntumi nyɛ adeɛ ɛbɛyɛ adwuma nti me no kasa no the saving and real estate investment bank nso ɛde nsɛm abɛto dwa sɛ saa nsɛm na amanfoɔ kaeɛ sɛ ɔpanin bɔhyɛ a ɔhyɛeɛ no yɛ adeɛ a ɛntumi ɛnyɛ adwuma no wɔkyerɛ mu a ɛyɛ adeɛ a ɛbɛyɛ adwuma papaapa wɔn nso wɔgu so a wɔde nhyehyɛeɛ a ɛsɛ sɛ wɔde to akwan mu na wɔn a ɛsɛ sɛ wɔnya mu akwanya no me no kasa no ɛyɛ kwasiɛda yɛ bosome 2 mu no wɔbɛhwɛ na saa dwumadie no ahyɛ aseɛ na wɔn a
wofa sɛ na wɔfata sɛ wɔn nsa ka saa dwumadie bi anaasɛ sika bi nso no wɔn nso wahyɛ aseɛ release sika no nyinaa de ama saafoɔ no na wɔn nso de akɔ akɔdi wɔn dwuma na wɔ ɔpanin kɛseɛ nkasɛyɛ mu no ɔkyerɛ mu sɛ ɛnyɛ ade a ɛbɛma aso ɛhɔ nko afei akatua nsɛm so ɔbɛhwɛ apagya ne boɔ mu na wɔn a wɔyɛ aban adwuma nyinaa nso no wahwɛ titiri ayaresabea ne mmeammea ahodoɔ nyinaa no ɔbɛhwɛ sɛ wɔbɛpagya wɔn akatua mu akɔ soro sɛ ɛbɛyɛ na wɔn nso bɛtumi anya sika de abɔ wɔn ho bra ne wɔn abusua nso atumi akɔ nkan wɔse ɛnso hɔ afei ɛyɛ wɔn a bere bi a atwa mu ntɔkwa siiɛ wɔn a wɔpirapiraeɛ ne wɔn a wɔn ho kaeɛ ɛwɔ nhyehyɛeɛ a wɔyɛeɛ mfeɛ mpem mmienu ne edu nan mu no nhyehyɛeɛ a wɔyɛeɛ nso ɔbɛhwɛ sɛ wɔde bɛyɛ adwuma sɛ saafoɔ no nso no sika bi ne nneɛma a ɛsɛ sɛ ɔman no de ma wɔn no nso no wɔbɛhwɛ na wɔde saa nneɛma yi nyinaa nso de ama wɔn sɛ ɛbɛyɛ na wɔbɛdi wɔn bɔhyɛ so na saafoɔ nso a wɔkɔ saa amanneɛ ne ɔhaw mu nso no wɔn nso bɛtumi anya biribi de ayɛ wɔn ho ɛno nti wɔbɛhwɛ na wɔde wɔn nan asi fam na saa nhyehyɛeɛ no nyinaa nso wɔde ayɛ adwuma na wɔ nsɛm foforɔ mu nso no ɛyɛ ɔpanin anaa the presidential council no ɛyɛ Mr. Mohammed Menfi nso ne ɔpanin kɛseɛ a ɔhwɛ ɛyɛ European Union no nso ɛso mpanimfoɔ no bi ahyia atwetwe nkɔmmɔ na wɔkyerɛ mu a ɛfa atutenafoɔ nsɛm a ɛwɔ ɔman yi mu no ɛyɛ ade a ɛtwe ɔman yi ɛsɛn akyi ɛwɔ bambɔ nsɛm mu ɛne ɔman no sikasɛm mu ɛno nti saa atutenafoɔ nsɛm a abɛtɔ ɔman yi so no yɛ ade a ɛha ɔman yi paa na ɛtwe ɔman yi so nneɛma bebree ɛsan akyi ɛno nti wɔto wɔn nsa ɛfrɛ ɛyɛ European Union no ne aman ahodoɔ a wɔka ɛba mu nyinaa no wɔn nyinaa nka wɔn ho mmom na saa dwumadie wɔn nyinaa nso mu ne titiri ɛyɛ nsuo no so ɛban bɔ no ɛnyɛ ade a Libya fo nkwa betumi ayɛ saa dwuma ɛno nti wɔsrɛ sɛ European Union no nyinaa nka wɔn ho mmom na wɔn hu kwan wɔbɛtumi abɔ nsuo no so bra na wɔsi saa dwumadie no ano ɛkwan na abra a ɔne ɔpanin a ne din ɛne Charles Michael ɛtwetwe nkɔmmɔ ɛwieɛ no wɔsan ɛde ɛyɛ Libya ɛyɛ asomdwie ho nsɛm a wɔtoto ɛwɔ ɔman mu nso ɛtoa so na ɔne ɔpanin ɛhyia ɛtwetwe nkɔmmɔ ɛwɔ ɛyɛ the African and the European Union no ɔmo summit anaasɛ nkutahodie dwumadie bi a ɛkɔɔ so ɛwɔ Brussels na no fie da ɛtwa mu no ɛno mu da deɛ a ɛtɔ so nsia ɛwɔ afei mu no ɛno ɛna ɔne ɔpanin ɛhyia a wɔyɛ saa nhyehyɛeɛ nyinaa sɛ wɔde bɛboa na afei wahwɛ ama ɔman nso atumi afa ne ntoma pɛ ɛfira na mpanimfoɔ no de wɔn kasa ɛba awieɛ no wɔsɛ sɛ wɔn nyinaa bɛka wɔn ho abom na afei saa atutenafoɔ anaasɛ ahɔhoɔ a wɔwɔ ɔman mu nsɛm a bere biara atɔ apɛ ɛwɔ ɔman mu no so no wɔnhwɛ sɛ wɔde ne nyinaa ɛbɛyɛ adwuma afei nso no wɔnhwɛ sɛ human rights anaasɛ nipa fa ahodie nso titiro ɛyɛ amanano mmra anaasɛ ɔman mu mmara nyinaa no wɔbɛka ne nyinaa bom na wɔhwɛ deɛ de adwuma sɛ ɛbɛyɛ na ɔman nso ɛbɛtumi afa ne ntema ɛfira ɛwɔ asomdwie dwumadi a wɔdi ɛwɔ ɔman no mu ne korakora mu no nsɛm a ɛde bɛto dwa nso akyerɛ mu a sɛ atiefoɔ bɛkaeɛ a na ɔtwe a ɛtwa mu ɛna mmarahyɛbadwafoɔ ɛkɔ asetena ɛna wɔyi ɔpanyin a ne din ɛde Fati Bashega sɛ ɔno nso ne ɔpanin foforɔ a mmarahyɛbadwafoɔ no ayi no sɛ ɔmɛtoa amammuo no so anaasɛ ɔmɛhwɛ ɔman so kɔpem abatoa a ɛdi ɔman anim sɛ wɔbɛto no saa ɔpanin mmara mmɛtoa amammuo no so na wei ɛna saa nsɛm yi ɛbɛto dwa no ayɛ nsɛm bebree ama binom sɛ ɔmote aseɛ binom nso sɛ ɔmo nte aseɛ ɛne nsɛm bebree na ɛno mu ɛna ɔpanin a ɛyɛ mmarahyɛbadwafoɔ anaasɛ the House of Representatives no ɛyi no nso ɛde abɛto dwa sɛ wɔgu so a wɔgye application letters na afei CVs ahodoɔ a wɔn a wɔde wɔn bɛtoto mmarahyɛbadwafie anaasɛ ɛyɛ asoɛyɛ mekyerɛ ministerial positions ahodoɔ no nso no wɔn a wɔpɛ nyinaa no wɔmfa wɔn krataa mmra wɔgu so a wɔsɔ no so akɔpem sɛ wɔn a wɔsɛ na wɔfata na wɔsɛ wɔbɛhwɛ sɛ obi biara a okita criminal record anaasɛ ɛyɛ security ho nsɛm anaa ne ho ɔbɔn
akoko ana se basabasa bia wo man mu no yaade a ontumi emfa no eni dwuma ema no enyeye enu nti se wo hwehwe won krata se nyina muwie a wo de bekọ akoma emranimfo no the judicial service no na afi won so ahwehwe saafo yi ensemu se wo se fata na enkekae ne efin bia eni won ho a wa hya ase edi dwumadi ahye won sa na wo kyeremu a ogusu a wone anintire wona waka bia ebamu ene animdifuo bebre a wo oman mu nso egusu etwetwe nkomo ne titiro ene mabunu sebe na wonyina beboa ono nso na aban ya ode eba sebe na ono nso ebetumi abetoa dwumadi papa mpanifo aye ede atoho no sebe na oman nso ebetumi afa ntema afra na abusuafo ensama na otwe mu yensaka yebobo no se GH Libya TV kase aye de besom no ni nyina enini se wonsaka na wonso ode ama wonua me ma wuremfiri se o meka busuakuro ho aya na wa click subscribe no so adoma na ebeba no mesero menya no na wa body edi kan no all no so yendwumadie bia ye no sabe ka bi kai se yedi nyankopon asemba sa enso na ye hye ho nkuran yedi nsema ekoso ewo man mu ede brew na all the authentic news and other programs no opese wonsaka ni nyina adoma no ba na wa fa soro de no all no yendwumadi yedi nyina no wonsa ebeka bi afei se wani gi dwumadi no ho a na wa click like button no so na afei ye hunu se de dwumadi no etie fama wonia na ono so ehunu de ekoso edamu nyina ase emamumu enitia adehye awrade enhyiramo. God bless you.